Okay, so let's start the class. So good morning to all. So actually yesterday we have seen some end tail command. Actually in the recording, the end command is not recorded. It's due to some technical issue. The end command is not recorded. So let's repeat that end command alone. Okay, let's repeat this purpose of end command alone. Okay, so nano, let's create a file called sample.txt. Okay, nano sample.txt. Let's write some content. Uh, Python, Java, and then um, uh, Docker, and it's and then as well lab. Yep. Okay, good. Let's save and exit. Okay, cat apple.txt. Good. If you use it command, okay, let's write some more content. Save it. Okay. Okay. Good. Right. Cat sample.txt. Good. Okay. So if you use set command, it will show first 10 lines. Okay. If you use set command, if you want to see first 10 lines, you can use set command. See first 10 lines, it will be shown. If you want to see specific line, add hyphen n, uh, to sample.txt, it will show first two lines. See, it will show first two lines. Okay. Add, if you want to see first line, hyphen n sample.txt. Sorry, number I want to enter one. So it will show first line. Okay, and if you have to see first five lines, five sample.txt. So it will show first five lines. Okay, clear? So this is the purpose of it command. Okay, so today we are going to see a command called SED command. So it's one of the most important command. Okay, so what is the purpose of this command is I will be explaining you what is the purpose. Okay, what is the purpose of SCD is if you without opening the file, okay, without opening the file in Nano or V8 text editor, without opening the file in Nano or V8 text editor, you can delete the text using SCD. You can delete the text. You can edit the text. Whatever you want, you can do it within the text without opening the file. Okay, without opening the file, text file, you can edit the text inside these files. Okay, using SCD command. Okay, SCD. Okay, SCD. Let's consider SCD. Okay, this is syntax. Okay, yes, slash. So let's replace some lines. Okay, let's replace some lines. So before that, I'll check what are the lines I have entered. Okay, fine. Cat sample.txt. Okay. If you want to replace any of these lines, okay, if you want to replace any of this text, for example, I want to replace uh,
I want to replace C with C++. I want to replace C with C++. How I can replace? Okay, how I can replace std double quotes s slash C replaced by slash C is replaced by C++. That's all, slash. So this is syntax. S stands for std. So slash C should be replaced by C++. In which file? Sample.txt file. See, clear? So wherever we have C, it's replaced by C++, C++. So this is the, okay, this is the cap C. We have mentioned the small c. Okay, fine, got it. Let's do some other changes. Okay, cat sample.txt. So actually நீங்க வந்து சேஞ்சஸ் பண்ணும்போது ஃபைல்ல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகாது. சி அந்த ஃபைல்ல வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகாது. ஓகே ஓகே, அந்த ஃபைல்ல வந்து இட் வில் நாட் ரிஃப்ளெக்ட். ஓகே, ஜஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ஷோ பண்ண தவிர, டெர்மினல்ல ஷோ பண்ண தவிர, it will not reflect on the file. If you want to reflect in the file, okay, before I'll just do again std, okay, double quotes s slash I want to replace before that I'll see the content or whatever enter. Yeah, I want to replace Linux with okay, let's do some other. I want to replace Python with Python programming. Okay, Python programming. So what I do, std double quotes s slash Python with, I want to replace Python more with Python programming. Clear? Slash sample.txt. See, clear? So the Python is replaced by Python programming. Got it? Okay, fine. So if the exact file open பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா it will not reflect. See, reflect ஆகல. Okay, அப்போ வந்து what it do is just உங்களுக்கு வந்து change பண்ணி outputல display பண்ண தவிர it does not affect the original file. If you want to reflect in original file, what you have to do is you have to add -i. நீங்க இதுல வந்து -i add பண்ணீங்க அப்படின்னா it will change in the original file. It will change in the original file. If you add -i, it will change in the original file. See, இப்போ வந்து original file changes ஆயிடும். cat sample.txt. See, clear? Got it? Fine. Clear? Any doubts? Any doubts? Okay, fine. So, like same way, if you want to ignore the case sensitive, for example, s slash Java. So I given caps Java. Okay, I given as capital letter uppercase Java. See J uppercase I given. I'll give a small Java replaced by Java programming. Whether this will be recognized. If you word in word இல்லைன்னு காமிக்கும் because case sensitive. ஏன்னா இங்க வந்து நான் caps J கொடுத்துருக்கேன், இங்க small J கொடுத்துருக்கேன். Okay, fine. Sample.txt. Let's check cat sample.txt. See, it does not affect. ஏன்னா இங்க நான் small j கொடுத்துருக்கேன், இங்க நான் cap j கொடுத்துருக்கேன். So அப்ப இந்த case sensitive ignore பண்ணணும். If you want to ignore case sensitive, just add I. The slash அப்புறம் caps I. So I for in case sensitive, like case sensitive, okay, insensitive. So உங்களுக்கு case sensitive follow பண்ணாது. It will ignore caps I. Okay, see now? Clear? Got it? Okay, so அப்ப the file open பண்ணாமே you can okay, you can replace the text using std command. Okay,
text கூட remove பண்ணலாம். For example, in the tomcat, in the tomcat-ங்கிற the last line remove பண்ணணும் அப்படின்னா SCD, okay, SCD hyphen I, அப்பதான் வந்து original file affect ஆகும். $D, $D. So $D will delete the last line, sample.txt. See, tomcat it is delete icon. See, actually it's not deleted. What is the error I got? Hyphen D, $D, sample.txt. It should delete it. Okay. Maybe I want to enter single quotes. Sorry, single quotes. Single quotes. Yeah, single quotes. See cat sample.txt. See tomcat is removed. Okay, you can remove the last line. If I want to remove the maybe last line, you can also remove. See, remove. If you want to remove the specific line, okay, if you want to remove the specific line, you can remove the specific line. SCD, okay, SCD hyphen I, okay, 2, comma, okay, 2D, okay, 2D, 2D means second line, okay, 2D. So it will remove the second line. See, second line is removed. Okay, if you want to remove third line, same SCD hyphen I, okay, 3D sample.txt. See, the second line is removed. Got it? Fine, good. Okay, so this is how you can remove the last line. You can also remove the specific line. Okay, if you want to remove a set of lines, for example, I want to remove from 6th lines to 10th line. I want to remove from 6th line to 10th line. What you can do? If you want to remove a set of lines, simple SCD hyphen I. Okay, from where to where you want to read, from 6 to last line. $D means last line. See sample.txt. So see, from 6 to last line it will delete. See, if you want to delete uh, third and fifth line, okay, sixth and seventh line, or if you want to delete first 3 lines, if you want to delete first 3 lines, SCD hyphen I, okay, first comma third line 3D. Sample.txt. See, cat.txt. Clear? First 3 lines got deleted. Any doubts using SCD commands? If you have doubts, you can ask me. Clear? See, உங்களுக்கு the lights deleted. Okay. See, $D means it will delete the last line. So, in a last line, வந்து GitHub. GitHub than a last line. I want to delete this last line. SCD hyphen I $D. கொடுத்தீங்கன்னா last line. $D stands for last line. Okay. Cat sample.txt. So see, okay, single quotes கொடுக்கணும். I'm giving double quotes. Yeah, cat sample.txt. See, it's removed the last line. Clear, Vignesh? Vignesh, sir, clear? So, $D is clear, sir? Yeah, okay. So, just one point you want to note, so your fourth line only deleted. Can we check whether what are the lines changed? Sadu, for you clear? So, sir, clear? Or do you have any doubts? No, clear. Okay, got it. Fine. So, everyone is clear. Good. Okay, let's move to next one. Okay, let's move to zip. Okay, fine. Just wait a minute.
Okay, fine. So what I'm going to do is globally change using this method. Like now I thought you globally change means it change inside the file. Change the inside the file only. Clear? Got it? Okay. So on the particular file, in the file mentioned பண்ணிட்டு அந்த ஃபைலுக்குள்ள மட்டும் தான் போய் சேஞ்ச் ஆகும். Entire OS data files சேஞ்ச் ஆகும். Fine. Good. Let's create some files. That's one.txt. So I want to select this alt file. Okay. Let's get some more files. Okay. I want to select only F1. What are the files is starting with F? And then files now F start although I want to select those files and I want to delete. How I can delete? I want to select in the files now F start although and the files I want to select, I want to delete. How I can achieve this? Using star, can we select solely star? Using star, you can select. Am I right or wrong? Am I right? Using star, whether I taught you. Using star, you can select. Am I right? No. Okay, I'll teach you. Yes. I'll create a folder. MKD or demo. I'll get into this folder. Good. Okay. What I do. Let's get some files. So normal Windows, if you want to delete some files, I'll show you. Okay. In your Windows. Okay. In your Windows, if you want to delete some files. Okay. You want to delete some files. What do you do? If you want to delete all these files. Okay. If you want to delete all these files, what you do? You will select all. Am I right? You will select all and right click and delete. Am I right? Am I right? You will select all, right click, delete. Okay, for select, what you will do, you will select all. Using mouse, you can select all. I'll control A to select all. Am I right? Clear? All right. Like same way, what you can do is in Linux, if you want to select all these files, you can use star. Using star, you can select all these files. Okay, using star, you can select all these files. So if I want to delete all these files, RM star. So what star will do? Star will select all these files. RM will remove these files. What are the files selected by star? It will be removed by RM command. So star means select all. Clear? Everybody is clear? Okay. So let's try it. RM star. See, all the files got deleted. Okay, using RM star, all the files got deleted. Here, fine. Let's come back. Okay. So what I want to do is, I want to select. Okay. I want to select only F1 files. What are the file name start with F? F la enna file start ஆகுதோ அந்த files மட்டும் நான் select பண்ணலாம். அந்த files மட்டும் select பண்ணி I want to delete. F la என்னென்ன files start ஆகுதோ அந்த files மட்டும் நான் select பண்ணி delete பண்ணலாம். Or F star.
clear rm f star அப்போ f ல starter see f ல starter எல்லா ஃபைல்ஸும் ஸ்டார் வந்து செலக்ட் பண்ணிடும் okay or else இப்படி கூட நீங்க பண்ணலாம் rm okay rm yeah this is one method okay rm f ல star or ஃபைல்ஸ் எல்லாமே delete பண்ணிடும் clear so f ல starter எல்லா ஃபைல்ஸையும் செலக்ட் பண்ணிடும் செலக்ட் பண்ணி it will remove that files clear okay see இப்போ இல்ல f ல இருக்க ஃபைல்ஸ் எல்லாமே செலக்ட் ஆகி delete ஆயிடுச்சு okay so let's get some more files that's good let's try txt ல start txt ல எந்த ஃபைல்ஸ் மட்டும் delete பண்ணுங்க how to delete the files which are ending in txt how to delete the files which are ending in the txt இவற்றை செலக்ட் பண்ணுங்க எப்படி செலக்ட் பண்ணுவீங்க txt ல எந்த ஃபைல்ஸ் எப்படி செலக்ட் பண்ணுவீங்க anyone no correct rm dot txt என்ன பண்ணு ஸ்டார் எங்க போடணும் ஸ்டார் clear so அப்போ ஸ்டார் என்ன பண்ணும் dot txt ல select ஆற ஃபைல்ஸ் எல்லாமே செலக்ட் பண்ணி it will remove it see got it clear if everyone clear just stop s1 chat let's move okay got it எப்படி வந்து செலக்ட் பண்ணி delete பண்ண தெரியுது புரிஞ்சுச்சு you all got it am I right yeah good fine okay let's get some more files touch that's okay fine இப்போ நான் இந்த txt ல இருக்குல்ல இந்த txt ஃபைல்ஸ் எல்லாமே நான் zip பண்ண போறேன் எதுக்கு நம்ம zip பண்ணுவோம் நம்ம கிட்ட நிறைய ஃபைல்ஸ் இருக்கும் அந்த நிறைய ஃபைல்ஸை ஷேர் பண்ணுவோம் we have to share to someone else am I right so அப்போ ஒரு ஃபைலா நீங்க ஷேர் பண்றது பண்ணலாம் அந்த என்டையர் ஃபைல்ஸை ஒரு zip பண்ணி கம்ப்ரஸ் பண்ணி zip பண்ணி ஆர்கேவ் zip பண்ணி you can share in zip folder am I right that's the purpose of zip am I right so zip யூஸ் பண்ணி நீங்க கம்ப்ரஸ் ஃபைலோட சைஸ் கம்ப்ரஸும் பண்ண முடியும் ஏன்னா நீங்க ஒரு ஃபைல் அனுப்புனீங்கன்னா நிறைய டேட்டா வரும் ஒரு ஃபைல் அப்போ அந்த ஃபைலை நீங்க கம்ப்ரஸும் பண்ண முடியும் ஆர்கைவ்னா ஒரே ஃபோல்டர்ல ஒரே ஜிப் ஃபோல்டரா போட்டு நீங்க சென்ட் பண்ணிக்கலாம் கிளியர் ஸோ ஜிப் இஸ் யூஸ் டு கம்ப்ரஸ் அண்ட் ஆர்கைவ் கம்ப்ரஸ்னா ஃபைலோட சைஸ் கம்ப்ரஸ் பண்றது கம்ப்ரஸ் பண்ணி நீங்க சென்ட் பண்ணிடலாம் ஆர்கைவ்னா மொத்தமா ஒரே ஃபோல்டரா போட்டு அனுப்புறது கிளியர் ஸோ யூ நோ ரைட் ஸோ தட்ஸ் ஜிப் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஃபைல்ஸ் எல்லாமே நான் செலக்ட் ஆல் பண்ணி ஐ கேன் ரைட் கிளிக் ஐ கேன் கம்ப்ரஸ் டு ஜிப் கம்ப்ரஸ் பண்ணும் ஆர்கைவ் பண்ணும் கம்ப்ரஸ்னா என்ன ஃபைல் சைஸும் கம்மி பண்ணும் பிளஸ் ஜிப் ஒரு ஃபோல்டருக்குள்ள எல்லாத்தையும் போட்டோம் கிளியர் கேன் வி டூ ஓகே தேர் இஸ் a command called zip command so you can see zip command okay zip command using this zip command you can compress and archive so what I do I put ls so அப்ப என்னென்ன ஃபைல்ஸ்லாம் txt ஃபைல்ஸ் txt ஃபைல்ஸ் எல்லாமே நான் கம்ப்ரஸ் பண்ண போறேன் ஓகே எந்தெந்த ஃபைல்ஸ்லாம் txt ல ஸ்டார்ட் எண்ட் ஆகுதோ அந்த ஃபைல்ஸ் எல்லாமே நான் கம்ப்ரஸ் பண்ணி I'm going to archive so zip file name zip ஓட file name கொடுத்துக்கோங்க DevOps tools dot zip எந்தெந்த ஃபைல்ஸ்லாம் நீங்க வந்து கம்ப்ரஸ் பண்ணணும் ஸ்டார் செலக்ட் பண்றேன் எந்த ஃபைல்ஸ்லாம் செலக்ட் பண்றேன் ஸ்டார் டாட் txt இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஒரு ஃபைலை மென்ஷன் பண்றது போல docker டாட் txt kubernetes டாட் txt jenkins டாட் txt இது மாதிரி ஒரு ஃபைலை மென்ஷன் பண்றது போல you can select using star you can select files so அப்ப எந்த ஃபைல்ஸ்லாம் நான் வந்து zip பண்ண போறேன் I'm going to zip start.txt file so .txt file okay இதெல்லாம் .txt file இருக்கோ அதெல்லாமே செலக்ட் பண்ணி I'm going to compress see so ls போட்டு பாருங்க see compressed clear compress ஆயிடுச்சா okay compress பண்ணிட்டேன் இப்போ இந்த txt file நான் delete பண்ணிடுறேன் rm start.txt file okay நான் delete பண்ணிட்டேன் txt files நான் delete பண்ணிட்டேன் okay see இப்போ இந்த ஃபைலை வந்து இந்த zip ஃபைலை extract பண்ணாமே okay without extracting this zip file you can see the content inside the file okay without extracting this zip file you can see the content inside the file how you can see okay zip
zip -sf show files, zip -sf show files, DevOps tools.zip. அப்போ உள்ள இந்த ஃபைல்ஸ்லாம் ஆர்கைவ் ஆயிருக்கு. ஆர்கைவ் contains auger.txt, jar.txt, jenkins.txt, kubernetes.txt. Okay. இப்போ வந்து what I do, I will add this sample file inside the zip. Already zip பண்ண ஃபைல்ல ஒரு இன்னொரு ஃபைல் ஆட் பண்ணோம். You have to add some file. அப்போ எப்படி பண்ணுவீங்க? இதை அன்சிப் பண்ணி அதுக்கப்புறம் திரும்பி என்டையர் ஜிப் பண்ணணும். நீங்க ஜஸ்ட் ஆல்ரெடி ஜிப் பண்ண இந்த டைரக்டரியில இந்த ஃபைல் ஆல்ரெடி ஜிப் பண்ண இந்த ஃபைல்ல இந்த சாம்பிள் ஃபைலை வந்து அப்படியே ஆட் பண்ணலாம். ஓகே, சாம்பிள் ஃபைல். ஓகே, ஐ வில் ஆட் இட் DevOps, sorry, zip. Okay, zip. Okay, you have to add in the zip file add பண்ணணும். So DevOps tools.zip sample. So இப்போ இந்த sample file வந்து zip குள்ள add ஆகும். See added. You can check. எப்படி செக் பண்றது? Zip -sf DevOps tools.txt. Sorry, DevOps tools.zip. See sample file added. If you want to remove any file, இப்போ நான் ஆட் பண்ண அந்த sample file remove பண்றேன். From the zip, எப்படி remove பண்றது? Simple. Zip -d. Okay, -d DevOps tools.zip. எந்த file remove பண்ணோம்? Sample file. See, deleted sample file. So இப்போ பாருங்க, show files, DevOps tools.zip. See, so zip file நீங்க unzip பண்ணாமே ஒரு file add பண்ணலாம், ஒரு file remove பண்ணலாம். You can see what are the files present in the inside the zip. Clear? Got it? Clear? Okay, fine. So எப்படி unzip பண்றது? How to unzip? Unzip DevOps tools.zip. Unzip DevOps tools.zip. Clear? Okay. Using this command, we can unzip. Can you please teach how to view the file again? Yeah, simple. Zip -sf show files. Zip -sf show files. Okay. Zip -sf show files. DevOps tools.zip. Clear? Right. Okay. To unzip DevOps tools.zip. See, it's extracted. Okay, let's see. You got all your txt files. Okay, you got all your txt files. Okay, let's remove everything. Rm star. Can remove this directory. Rm here demo. I remove everything. If you unzip the directory, okay, if you unzip the directory, all the files which is present inside the directory will extract item. நீங்க unzip பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த அந்த zip file என்னென்ன files இருக்கோ அதெல்லாம் வெளில வந்துடும். Clear, Sanu? Yeah, unzip again. I'll do it again. See, I'll create some files. Touch f1.txt, f2.txt, f4.txt. See, good. It was simple, right? Zip. Okay. Zip. Okay. File name DevOps tools.txt. Okay. Here can be some other name. File.zip. Okay. Start.txt. என்னென்ன txt files இருக்கோ அது எல்லாமே select ஆயிடும். So if we delete sample. No. அந்த டைரக்டரியில மட்டும் தான் டெலிட் ஆகும். அந்த zip file மட்டும் தான் டெலிட் ஆகும், தவிர வெளில இருக்கிறது டெலிட் ஆகாது. zip file ஆட் பண்ண நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா zip file ஆட் பண்ண sample.txt ரிமூவ் பண்றீங்க. you are removing that file. டெலிட் பண்ண முடியல, அந்த zip file வந்து ரிமூவ் பண்றீங்க. ஓகே, ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஆட் பண்றேன்னா ஆட் பண்றீங்க, zip file ஆட் பண்றீங்க, ரிமூவ் பண்றீங்க. No, actually, I'll show you. So I'll add txt files எல்லாமே நான் zipல ஆட் பண்றேன். See, adding f1.txt, f2.txt, f3.txt, f4.txt. ஓகேவா? இப்போ பாத்தீங்கன்னா இந்த zip
ஃபைலுக்குள்ள தான் எல்லா ஃபைல்ஸும் கம்ப்ரஸ் ஆயிடுச்சு. இதை நீங்க ஷேர் பண்ணிடலாம், யாருக்குன்னா ஷேர் பண்ணி அவங்க அன்சிப் பண்ணிக்கலாம். பட் இந்த ஃபைல்ஸ்லாம் அப்படியே தான் இருக்கும். நீங்க ஜஸ்ட் அந்த ஃபைலை ஆட் பண்ணி கம்ப்ரஸ் பண்றீங்க. பட் இந்த ஃபைல்ஸ்லாம் அப்படியே தான் இருக்கு பாருங்க. இங்க அப்படியே தான் அந்த ஃபைல்ஸ்லாம் இருக்கு. ஓகே, அப்படியே தான் இருக்கும். இதுக்குள்ள ஜஸ்ட் ஆட் ஆயிருக்கும். ஓகே, இப்போ நீங்க சொல்ற மாதிரி zip -sf show files file zip போட்டோம்னா see இங்கேயும் ஜஸ்ட் இங்க இருந்து எடுத்து கம்ப்ரஸ் பண்றீங்க, அவ்வளவுதான். இங்க ஓகே, இப்போ நான் இங்க ரிமூவ் பண்றேன், இங்க நான் ஒரு ஃபைல் ரிமூவ் பண்றேன் அப்படின்னா இங்க ஆக்சுவலி நீங்க இப்படியே இங்க இருக்கும். zip -d file zip I'll remove f4.txt deleted. இப்போ பாருங்க zip ls போட்டு பாருங்க, f4 as it is it will be there. Show files file dot clear 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 ma'am. Okay, fine. Okay, so how to unzip கேட்டீங்க. So see இப்போ நான் இது ஓகே, இப்போ நான் இது ஆக்சுவலி என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா, இப்போ நான் இதை அன்சிப் பண்ணா எனக்கு ஓவர் ரைட் ஆகுமா? ஏன்னா இதுக்குள்ளேயும் இதே ஃபைல்ஸ் என்ன இருக்கு, ஓவர் ரைட் ஆகுமா, ரீப்ளேஸ் ஆகுமா? நான் அன்சிப் பண்ணா இங்கேயும் அதே ஃபைல்ஸ் என்ன இருக்கு, கரெக்டா இல்லையா? இதை நான் வந்து அன்சிப் பண்ணா இது வந்து என்ன ஆகும், சிஎல் அன்சிப் வாட் இட் லாஸ்ட் சி ரீப்ளேஸ் ஆகுமா? ஏன்னா ஒரே ஃபைல்ஸ் தானே இருக்கு, ரீப்ளேஸ் கேட்குமா? ஸோ அதுக்காக தான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா, ஓகே, அதுக்காக தான் என்ன பண்ணேன், இந்த ஃபைல்ஸ் தான் ரிமூவ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அன்சிப் பண்ணேன். rm star.txt இது ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ரிமூவ் பண்ணிட்டு தென் we can unzip. See, clear. Unzip file name. Clear? Got it? Everyone clear? Got it. Super. Like how to unzip? எப்படி unzip பண்ணது ரிப்பீட் பண்ண சொல்றீங்களா? How to unzip? Like how to unzip? இந்த ரீப்ளேஸ் சொல்றீங்களா? அது ஒன்றும் இல்லை, ஜஸ்ட் இப்போ பாருங்க, நான் அகைன் அன்சிப் பண்றேன். இப்போ நான் உள்ள அன்சிப் பண்ணா இதுக்குள்ள ஈஸி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு விண்டோஸ்ல காமிக்கிறேன். ஓகே, இதை நான் காப்பி பண்றேன், இப்போ இங்கே பேஸ்ட் பண்றேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாட் ஐல் டூ இஸ் உங்களுக்கு கேட்கும்ல, இதே ஃபைல்ஸ் திரும்பி நீங்க பேஸ்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா கேன் ஐ ரீப்ளேஸ் கேட்கும்ல. ஓகே, இதுக்குள்ள என்ன ஃபைல் இருக்கோ அதே ஃபைல் தான் இங்கேயும் இருக்கு. அப்போ நான் இஃப் ஐ unzip see ஆல்ரெடி f1.txt வெளில இருக்கு, திருப்பி அப்போ இந்த ஃபைலை ரீப்ளேஸ் பண்ணுவான், புது ஃபைலை பழைய ஃபைலோட ரீப்ளேஸ் பண்ணுவான்னு கேட்குது. புது ஃபைலை பழைய ஃபைலோட ரீப்ளேஸ் பண்ண கேட்குது. எஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ரீப்ளேஸ் ஆகும். இது மாதிரி ஒரு ஃபைலும் கேட்கும், ஏன்னா வெளியே அதே ஃபைல் இருக்கு. அப்போ புது ஃபைல்ஸ் எல்லாமே வெளி ஃபைல்ஸ் ரீப்ளேஸ் ஆகும். ஸோ அதுக்கு தான் என்ன பண்ணேன், rm star போட்டு டெலிட் பண்ணிட்டேன். உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாதுன்னு deleted everything. Okay, let's create again. Let's find txt. Let's put txt. Let's delete txt. Before that, I'll teach one thing. இப்போ நீங்க zip file குள்ள sensitive content வச்சிருக்கீங்க. If you having a sensitive content inside the zip file, you have to put password for that. Am I right? And the zip file you have to set the password. If you have sensitive content inside that file. Am I right? Correct. ஏன்னா நீங்க ஷேர் பண்ணும்போது if anyone got that file, they can easily unzip and they can see the content, sensitive content. So அப்போ ஒரு zip file எப்படி வந்து நம்ம பாஸ்வேர்ட் செட் பண்றது. Let's see. ஒரு zip file கிரியேட் பண்ணும்போது பாஸ்வேர்ட் செட் பண்ணிக்கலாம்.
E stands for encryption. You're setting the password. -E file.zip star.txt. So star.txt, star will select all txt files and it will zip with the password. -E stands for password. See, it's asking for password. That's all. ls. Okay. Okay. இப்போ நீங்க இதை unzip பண்ணீங்க அப்படின்னா it asks for password. So before that I'll delete everything. இதெல்லாம் delete பண்ணிடுறேன். Star.txt. Because நான் unzip பண்ணும்போது கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் ஆகும். ஏன்னா அதே தான் unzip ஆகும். So unzip. See, password. It's asking for password. Enter the password. Then only you can unzip. Clear? You can also set the password for a zip file. Clear? Okay. So if you have any doubts, you can ask me. I'll unmute everyone. Yeah. If you have doubts, you can ask me. சார் இதுல வந்து நம்ம வேர்ட்ல வர மாதிரி செகண்ட் டைம் பாஸ்வேர்ட் கன்ஃபர்மேஷன்லாம் கேட்காது சார். ஜஸ்ட் ஒன்ஸ் நம்ம கொடுக்கறது தான். ஒன்ஸ் கொடுத்தாலே செகண்ட் டைம் பை மிஸ்டேக் நம்ம தப்பு பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா பாஸ்வேர்ட் நம்ம டைப் இப்போ வெல்கம் அப்படிங்கிறது பதில் வெல்கமோட ஈக்கு பதில் வேற ஏதோ டைப் பண்ணிடுறோம். நெக்ஸ்ட் டைம் நம்ம வெல்கம் தான் கொடுத்தோம் அப்படின்னு டைப் பண்ணும்போது அந்த பாஸ்வேர்ட் கரெக்டாக இருக்காதுல்ல, அது அக்செப்ட் பண்ணாதுல்ல. Yeah, I think you can reset the password, but ஆனால் அது பழைய பாஸ்வேர்ட் கேட்கும். Let's check it this straight away. ஓகே சார். சார் எனக்கு ஒரு டவுட்டு என்னன்னா, லினக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப கம்பல்சரி கேஸ் சென்சிட்டிவ். சேம் ஃபைல் நேம்ல டிஃப்ரெண்ட் கேசிங்ஸ்ல மல்டிபிள் ஃபைல்ஸ் கிரியேட் பண்ணலான்றது எனக்கு தெரிஞ்சது. பட் குட் யூ ப்ளீஸ் கன்ஃபார்ம் திஸ்? லைக் என்ன சொல்றீங்க? What do you say? லினக்ஸ்ல கேஸ் சென்சிட்டிவ் ஐ திங்க் நான் நினைக்கிறேன். எனக்கு இப்போ டெமோ டிஎக்ஸ்டின்னு கிரியேட் பண்றீங்களா, அதுல டி ஒன்று ஸ்மால் அண்ட் அகைன் ஒன் வந்து கேப்ஸ் அப்படி கிரியேட் பண்ண முடியுமான்றது எனக்கு ஒரு டவுட்டு. கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா? எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா? Yeah, you can create. I'll show you. But that's see. ஓகே. இப்போ நான் ஆரம் கொடுத்துக்கிறேன். நம்ம ஆரம் டெமோ கொடுத்தீங்கன்னா ஸ்மால் டி இருக்கிறத டெலிட் பண்ணும். ஓகே. எனக்கு நம்ம கேஸ் சென்சிட்டிவ் இக்னோர் பண்றதுக்கு எஸ்சிடி கமாண்ட் யூஸ் பண்ணி நம்ம கேசிங் இக்னோர் பண்ணிட்டு ரீப்ளேஸ் பண்ணுவோம்ல, ஒரு பர்టిక్యులர் ஃபைலுக்குள்ள மல்டிபிள் பிளேஸ்ல இருக்கிற கேஸ். யா, ஆமா, ஐ ஆட் பண்ணி இன்க்ளூட் பண்ணலாம். ரைட். எஸ். இல்ல, மல்டிபிள் பிளேஸ்ல இருக்க வேர்டை ரீப்ளேஸ் பண்றதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணணும்? ஒரே ஃபைல்ல எஸ்சிடி கமாண்ட் இல்ல, எஸ்சிடி கமாண்ட் யூஸ் பண்ணி மல்டிபிள் அதாவது சிங்கிள் வேர்டை மல்டிபிள் பிளேஸ்ல ரீப்ளேஸ் பண்றதுக்கு எப்படி கொஞ்சம் சொல்லுங்க. ஆக்சுவலி ஓகே, நீங்க ரீப்ளேஸ் ஆல் பண்றத பத்தி பேசுறீங்க கரெக்ட்டா நாகராஜ்? இல்ல பை டிஃபால்ட்டா எல்லாமே தான் ரீப்ளேஸ் பண்ணும். பை டிஃபால்ட் I'll show you. பை டிஃபால்ட்டா எல்லாமே தான் ரீப்ளேஸ் பண்ணும். Let's take it out. Nano sample.txt. Basically, -i single quotes / எங்கெல்லாம் லினக்ஸ் இருக்கோ உங்களோட விண்டோஸ்ல ரீப்ளேஸ் பண்றோம். அதே தான், சேம் தான். ஓகே, ஃபைல் விட்டுக்கலாம். ஆட் சாம்பிள். இப்போ எங்கெல்லாம் லினக்ஸ் இருக்கோ அங்கே பை டிஃபால்ட் அப்படிதான் ரீப்ளேஸ் பண்ணுவோம்.
முன்னாடி வந்து ஒரே ஒரு மட்டும் தான் இருந்துச்சு, அதனால இந்த நோட் மட்டும் ரீப்ளேஸ் ஆச்சு. எங்கெல்லாம் உங்களுக்கு இருக்கோ அங்க எல்லாமே எல்லா இடத்துலயும் உங்களுக்கு ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம். கிளியர்? கிளியர் நாகராஜ்? புரிஞ்சா? புரிஞ்சு ப்ரோ. தேங்க்யூ. ஃபைலுக்கு பாஸ்வேர்டு எப்படி செட் பண்றான்னு ஒரு question. Yeah, yes. ஓகே. ஸோ ஆக்சுவலி இது பார்த்தீங்கன்னா நீங்க என்ன கேட்டீங்கன்னா பாஸ்வேர்டு வந்து நான் தப்பா கொடுத்துட்டேன். ஹவ் ஐ கேன் ரிமூவ் தட் பாஸ்வேர்ட் கேட்டீங்கன்னா, பாஸ்வேர்ட் நீங்க மறந்துட்டீங்க, பை மிஸ்டேக்கே தப்பா கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களால் அந்த பாஸ்வேர்டு ரிமூவ் பண்ண முடியாது. யூ கான் கிராக் தட். பட் வி ஹேவ் லாட் ஆஃப் டூல்ஸ், நிறைய டூல்ஸ் இருக்கு. அந்த டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்க கிராக் பண்ணிக்கலாம். இல்ல நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா வாட் யூ கேன் டூ, -r யூஸ் பண்ணி ஃபைல் zip கொடுத்துட்டு நியூ ஃபைல் zip அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன். ஓகே, zip had nothing to do this statement. It's not okay. ரைட். ஸோ இப்போ வந்து பாஸ்வேர்ட் கேட்குது, ஓகேவா? ஸோ ஒரு பை மிஸ்டேக் நீங்கள் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்துட்டீங்க, செட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா யூ கான்ட் ரீசெட் இட். லைக் வந்து ரீசெட் மீன்ஸ் யூ கான்ட் ரிமூவ் த பாஸ்வேர்ட். நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வாட் யூ கேன் டூ இஸ் அகெயின் இது ரிமூவ் பண்ணிட்டு ரிமூவ் திஸ் ஃபைல் அண்ட் அகெயின் யூ கேன் கிரியேட் த அனதர் zip ஃபைல். அப்படி தான் பண்ண முடியும். ஓகே, இது ரிமூவ் பண்ணிட்டு நீங்கள் அனதர் zip ஃபைல் பண்ண முடியும். ஒருவேளை பாஸ்வேர்ட் நான் எடுக்கணும், ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா யூ கேன் கிராக் தட் பாஸ்வேர்டை கிராக் பண்ண முடியும் using some tools like we have some tools for cracking password. I'll be showing you some tools to crack the password. Uh, zip file password.
So John the repair password cracker இதுல ஒரு official tool. So இந்த மாதிரி tools, okay, இது Linux tool தான். இந்த மாதிரி Linux tools யூஸ் பண்ணி இது மாதிரி Linux tools யூஸ் பண்ணி நீங்க கிராக் பண்ணலாம். zip ஃபைலோட பாஸ்வேர்ட் வந்து கிராக் பண்ணலாம். ஓகேவா? So you can crack this using this tool. Okay. So இது மாதிரி tools யூஸ் பண்ணி தான் நீங்க கிராக் பண்ண முடியும். அதுவே இந்த tools எப்படி கிராக் பண்ணோம் அப்படின்னா காம்பினேஷன் டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷன்ல யூஸ் பண்ணி தான் கிராக் பண்ண தவிர நீங்க ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான ப்ரூட் ஃபோர்ஸ் சொல்லுவாங்க ப்ரூட் ஃபோர்ஸ் சொல்லுவாங்க அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷன் பாஸ்வேர்டு டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷன்ல போட்டு ட்ரை பண்ணி தான் கிராக் பண்ண தவிர மற்றபடி நீங்க ரொம்ப பெரிய பாஸ்வேர்டா வச்சீங்க காமன் பாஸ்வேர்ட் வைக்காம பெரிய பாஸ்வேர்ட் வச்சு டிஃபிகல்ட் பாஸ்வேர்ட்ஸ்லாம் கிராக் பண்ணாது. ஓகே, ஸோ திஸ் ஹவ் யூ கேன் டு இட். ஓகே, ஸோ ஆக்சுவலி எதுக்கு அப்படின்னா ஓப்பன் சோர்ஸ் பாஸ்வேர்ட் செக்யூரிட்டி பாஸ்வேர்ட் ரெக்கவரி டூல் ஃபார் மெனி ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஜிப் ஃபைலுக்கு நீங்க வீக்கான பாஸ்வேர்ட் வச்சிருக்கீங்க இது யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். ஏன்னா ஒருவேளை இந்த டூல் வந்து உங்க ஜிப் ஃபைலை கிராக் பண்ணிடுச்சு ப்ரூட் ஃபோர்ஸ் பண்ணி டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷன்ல யூஸ் பண்ணி உங்க பாஸ்வேர்டை ரிமூவ் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா கிராக் பண்ணிடுச்சு கண்டுபிடிச்சிருச்சு அப்படின்னா நீங்க வீக்கான பாஸ்வேர்ட் வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு அர்த்தம். பிகாஸ் அந்த ப்ரூட் ஃபோர்ஸ்ங்கிறது டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷன்ல லைக் ABC 123 பாஸ்வேர்ட் 123 123 பாஸ்வேர்ட் இதுமாதிரி டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷன்ல ப்ரூட் ஃபோர்ஸ்ல டு சி. ஓகே, பட் நீங்க பை மிஸ்டேக் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா யூ வாண்ட் டு கிரியேட் another new zip file. Clear, Vignesh? Clear? Freedom. Clear? Yeah. So you have to create another zip file. I'll remove particular. Okay, fine. So let's see. I think everyone clear. Okay. Let's see tomorrow. Thank you. Yeah, thank you. Let's see tomorrow. Have a nice day. Thank you.